Most of you must have attended the classes, attended the class. Upon the section 13, divorce, mutual consent divorce, section 13B, provisions cover as far as Hindu Marriage Act is concerned, section 14 to 30 provisions. So again, Advocate Shamin, can I share my screen? You can, sir. Ma'am. Share it. Share it. Share it, madam. Okay. Yes. Now, section P, the peculiarity of this act is, see, when section 14 to 13, regular right provisions, it's nothing much. So section 14 reads as, no petition for dissolution of marriage or divorce can be entertained within 1 year of marriage. That's very simple. But the intricacies are point out. That is, a petition for dissolution of marriage or divorce will not be entertained within 1 year of marriage. It can be filed only after 1 year of marriage. Where highlight only petitions for dissolution of marriage or divorce will not be entertained within 1 year of marriage. If you want, you can file a petition for restitution of conjugal rights. You can file a petition for judicial separation under section 10. Upper section 9, section 10 petitions entertain jiya. Now section 13 ansarichittulla petitions matram within 1 year of marriage, it will not be entertained. Now, there are exceptions to this. That is, ഒരു വർഷം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനകം നമുക്ക് വിവാഹമോചനം നേടുവാനുള്ള പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. But the exceptions are, as I have pointed out, exceptional hardship to petitioner. പെറ്റീഷണറിന് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ. And secondly, exceptional depravity on part of the respondent. Respondent petitionerന് കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നിഷേധിത്വം, അതായത് ഏതെങ്കിലും വലിയൊരു കാര്യം, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് റെസ്പോണ്ടന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിഷേധം, ആ നിഷേധം എത്രത്തോളം ഹാർഡ്ഷിപ്പ് പെറ്റീഷണറിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ, ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിലും മാത്രമേ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫോർ ഡിവോഴ്സ് ഓഫ് മാരേജ് ഓർ dissolution of marriage or divorce will be entertained within 1 year of marriage by the court. Now, section 14 ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, section 14 says, in order to entertain a petition for dissolution of marriage or divorce, leave has to be obtained from the court. കോടതിയുടെ സമ്മതത്തോടും പെർമിഷനോടും കൂടി മാത്രമേ നമുക്കൊരു പെറ്റീഷൻ ഒരു വർഷത്തിനകം, വിവാഹമോചനം നേടാനുള്ള ഒരു പെറ്റീഷൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനകം ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ഇഫ് ലീവ് ഇസ് ഗ്രാന്റഡ് അൺഒപ്പോസ്ഡ്, ഒരു എക്സ് ഫയൽസ് എ പെറ്റീഷൻ ഫോർ ഡിവോഴ്സ് within 1 year of marriage, and why does not oppose it? The wife does not, a wife or husband, who the opposite party does not oppose it. Later, at the stage of trial, they cannot then raise an objection saying that permission has been obtained, or that the leave has been obtained before from the court by misrepresentation or fraud or whatever it is. So leave is granted unopposed, parties are stopped from raising objection regarding grant of this leave during trial. The decision is Deepayan Chatterjee versus Papiya Chatterjee, 1991, at Himachal Law Reports 413. Now, when I discuss this section 14, there is something very peculiar about this. If the petition is allowed, that is, this petition for what happens is, when a petition for divorce is filed within this 1 year of marriage, you file the petition on whatever ground is necessary under section 13, along with a petition under section 14 for leave. കോടതിയുടെ പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലീവ് ഗ്രാന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെറ്റീഷനും സെക്ഷൻ 13 അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെറ്റീഷനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഫയൽ ചെയ്യാണ്.
in case ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is actually what you call, it has been explained in the decision which I have mentioned below, but I'll come to that. If the petition is allowed, decree comes into effect immediately. That is, this petition, what I mean is, the petition for divorce is allowed if the court comes to the conclusion that the petitioner has been undergoing extreme hardship and the respondent has been depriving the petitioner of something very badly. The petition will be entertained and divorce will be granted under section 13. If the court feels it's a fit case, the decree comes into effect immediately. But if court is unsatisfied, it can pass a decree. See, this is the situation. It can pass a decree which may come into force after the expiry of 1 year from marriage. Petition for leave കൊടുക്കുന്നു, കൂടെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ 13 അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ഈ പെറ്റീഷൻ ഫോർ ലീവും സെക്ഷൻ 13ന്റെയും രണ്ടിന്റെയും സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ 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 ഒരു പെക്യൂലർ രീതിയിലാണത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ 14ഉം 13ഉം സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് ആ പെറ്റീഷൻ കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ 13 അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പെറ്റീഷൻ അലൗ ചെയ്തു, സെക്ഷൻ 14 അനുസരിച്ച് അലൗ ചെയ്തു, സെക്ഷൻ 13ഉം അലൗ ചെയ്തു എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡിഗ്രി കംസ് ഇൻ ടു ഇഫക്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി. ബട്ട് if court feels ശരിയാണ്, the petitioner the court feels that there is no necessity of the petition being entertained before 1 year, still the court can pass a decree which will come into force only after the expiry of 1 year. അതിനകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അനോമലി മനസ്സിലായോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് if the court feels this petition cannot be entertained at all, the court has all the power to dismiss the petition without prejudice to a later petition after expiry of 1 year upon the same or substantial facts, same facts. So the question arose, is section 14 effect enda, whether the rule under section 14 is mandatory or directory, and the question was answered as the rule is directory only and therefore substantial compliance alone is required. കാരണം ഈ സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സെക്ഷൻ 14ൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു ഫോർ ലീവ് ടു ബി ഗ്രാന്റഡ് ടു മൂവ് എ ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷൻ. Now the divorce petition is also filed along with section 14. How should the court treat the section 14 petition? The section 14 petition, and section 13 petition are treated together. If the court feels section 14 petition can be allowed, the court will consider section 13 petition also and grant an order of divorce. Now, if the court is unsatisfied that section 14 petition is obtained on grounds of misrepresentation, ശരിയല്ല പറഞ്ഞത്, ഇത്രയ്ക്കുള്ള അത്യാവശ്യങ്ങളൊന്നും പെറ്റീഷണർക്ക് ഇല്ല, ഈ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഒരു സെക്ഷൻ 13 പെറ്റീഷൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ, still the law says, the provision says, the court can entertain the section 13 petition but hold that the decree will come into force only after the expiry of 1 year from marriage, or the court can dismiss the petition without prejudice to a later petition after expiry of 1 year on the very same grounds. Appo ee section 14 de prasakti enda? What is the relevance of section 14? How should this rule under section 14 be considered? That is where this decision comes into play. Priyanka Methi Ghosh versus Sabyasachi Methi. It's a 2012 Calcutta decision. If I may take you to the relevant portions of this decision. Because this is very, very subtle, in fact. That is, on a bare reading of section 14 of the Hindu Marriage Act, it appears that legislature has consciously given a right to either of the spouses to make an application for divorce before 1 year has lapsed since the date of marriage, if it is established that the case is one of exceptional hardships to the petitioner or exceptional depravity on the part of the opposite party. Even if leave is granted by the court at the initial stage, the same can be recalled if the other party could show that such leave was obtained by misrepresentation or concealment of the nature of the case.
However, if a decree is pronounced on the basis of such leave, the court may defer the operation of the said decree until after expiry of 1 year from the date of the marriage, or may even dismiss the petition without prejudice, and such petition could be filed after expiration of a period of 1 year upon same or substantially same facts as those alleged in support of the petition so dismissed. The principal issue is whether the said section 14 is mandatory or directory, particularly where a petition is presented prior to expiry of a period of 1 year since the date of marriage. Such question has been considered by Division Bench of the Calcutta High Court in the case of Rabindranath Mukherjee versus Iti Mukherjee. This is the decision that has been mentioned in this judgment. That is why the decision has not been specifically mentioned by me, in which, in the said case, a petition for dissolution of marriage was presented a few days before the expiry of 1 year from the date of marriage, as it happens in the present case. The said provision was held to be directory and not mandatory. Their lordships, after referring to section 14 of the Hindu marriage and considering the other similar parimaterial legislations, held that the said provision is directory. Adinനുള്ള reason എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, see, other than Hindu Marriage Act and Special Marriage Act, this issue of petition of divorce being filed within 1 year of marriage doesn't arise. So whether Article 14 is violated, it was a question that was also raised in those, because apparently the Parsi Marriage and Divorce Act of 1936 and such Parsi Marriage and Divorce Act, both acts, they do not have this provision where you can file a petition for divorce only after 1 year of marriage. So the question regarding Article 14, only Hindu marriages and special marriages come under this purview. ഇത് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ 14 വയലേഷൻ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷന് ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. Now, the court has, this Calcutta High Court has reiterated this rule in so many words. The proviso to section 14(1) would also indicate that the provisions requiring intervention of 1 year between the date of marriage and the date of presentation for petition for divorce are not that mandatory. The proviso provides for leave to the parties by the court to present petition before the expiry of such period on the ground that the case is of exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent. But the proviso proceeds to provide that at the trial, if it appears to the court at the hearing of the petition that the petitioner obtained leave to present the petition by any misrepresentation or concealment of the nature of the case, the court may, if it pronounces a decree, do so subject to the condition that the decree shall not have effect until the expiry of 1 year from the date of the marriage. Now, a leave obtained by suppressio veri or suggestio falsi should be treated as vitiated to the extent of being non-est, and the proviso therefore provides that the court may dismiss the petition, but without prejudice to any petition which may be brought after the expiry of 1 year as aforesaid. But since the court may also decree the petition only with the rider that the decree shall not be operative before 1 year from the date of the marriage, the petition, though filed before the prohibited period of 1 year, and that too on misrepresentation or concealment, stands fully legalized and regularized, and the prohibition that the decree shall not be effective until 1 year from the date of marriage may itself become of no practical effect or utility as in contested divorce cases. A decree is seldom available before that period, notwithstanding the directive in section 21(b)(2) of the Act. അതായത് ഇത് ഞാൻ ഫുൾ വായിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ക്രക്സ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ക്രക്സ് ഇത്രയാണ്. See, section 14 പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് 1 വർഷത്തിന് മുമ്പേ divorce petitions cannot be filed. At the same time, if the court is satisfied that the petition can be entertained before 1 year, the court can pass a decree. Now, the very same provision says, if the court is unsatisfied that there has not been a proper reasoning given in the section 14 petition for obtaining leave from the court, there are 2 options given to the court. The court can either pass a decree and say that will come into force only on the expiry of 1 year, or the court can dismiss the petition. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കോർട്ട് പറഞ്ഞത്, see, when if normally ഒരു റൂൾ പ്രകാരം ഒരു ഫാക്സ് സപ്രസ് ചെയ്യോ ഫാൾസ് സജഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that a decree obtained as a result of that will become non-est, അല്ലേ?
Normally, when the decree is obtained after on suppression of actual facts or suggestion of false facts, what happens is that decree becomes non-est. But in this case, the court gives a leeway. കോടതി തന്നെ നിയമപ്രകാരം തന്നെ കോടതി ഒരു ലീവേ കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ പെറ്റീഷനിൽ സപ്രഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 1 വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് തരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ തരാം, അതിന്റെ ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺലി 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്. സോ എവിടെയോ ഒരു കണ്ണടക്കലുണ്ട്, നിയമത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു കണ്ണടക്കലുണ്ട്. അതിന് റീസൺ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് courts hold that it's not a mandatory provision, it's only a directory provision. അതാണ് ഈ ഡിസിഷൻ. പ്രിയങ്ക മേത്തി ഘോഷ് versus Sabyasachi Methi, AR 2012, Calcutta 243. That is why I said, when we normally read that provision and go, that's divorce, petition for divorce cannot be filed within 1 year of marriage, we feel, okay, that's simple as such. But question of law, adinte agathu ulpettirikkunna question of law, nammal oronayittu eduthu nokkumbode namukku adu manasillavullu. Hope I am clear. Anybody can ask me specifically after the end of the session if somebody wants to ask specifically about it. Then section 14 clause 2 also says something, that is factors to be considered while disposing of the application for leave. That is children from the marriage should be taken into consideration and possibility of reconciliation within 1 year. These are aspects which the presiding officer has to take into consideration while disposing of the application of leave. Then comes section 15, remarriage of divorced persons. That is very, I think it's a very straightforward provision. It says only on the expiration of the period of the filing of the appeal, and if an appeal has been filed, only after the dismissal of the appeal. Then comes section 16. Section 16, normally we relate section 16 to cases coming under section 5 of the Act, section 11 of the Act, and section 12 of the Act. That is regarding the validity of marriage, as section 5, which we had already discussed in the earlier class. Then section 11, where we can file petition for declaring marriages void on certain grounds. Section 12 are voidable marriages. So they are normally related to section 16, because children born within void or voidable marriages shall be considered to be legitimate as if marriage was valid, regardless of a decree of nullity. Because the court or the law does not want to bastardize the children, because they have come to the world without without their permission. So in order to protect their identity, the specific provision holds that section 16(1) and 2 hold that children born within void or voidable marriages, that is 16(1) deals with void marriages, 16(2) deals with voidable marriages, shall be considered to be legitimate as if marriage was valid regardless of degree of nullity. This important decision may be noted. Yamuna Bai versus Anantrao Shivram Adhav and another, 1988, 1 SCC 530. All the same, 16(3) is very important, because 16(3) says as much as they are considered to be legitimate children, they will have rights in the property only that of the parents. Ancestral property la avarku right undavilla. Avarku avarude parents inde right, adayathu children who have been born in void and voidable marriages will be considered to be legitimate to the extent that they can claim rights in the property of their parents and not in the ancestral property. Section 16(3) is very clear about it, on which there are 2 important decisions, in which this Krishna Kumari Tambaran versus Palace Administration Board. It's a very important decision that was held by the Honorable Kerala High Court, in which a woman belonging to the Tripunithra royal family, she got married to a person belonging to the Muslim community, and later her children came before the court seeking for their share
in the ancestral property, in the mother's ancestral property. In this case, there is a complete discussion about section 16.3, where whether the marriage that was conducted between the lady and the husband, that was also discussed. Section 5 was discussed. Section 7 regarding ceremonies of the marriage were discussed. All these issues were discussed, and then it was held that though the children can be considered to be legitimate, they will get right to the properties only to what their parents are entitled to and not to the ancestral property. That is section 16. Then comes section 17. Section 17 says, any marriage between two Hindus solemnized after commencement of this act is void if at the date of such marriage either party had a husband or wife living, and the provisions of section 494 and 495 of the Indian Penal Code shall apply accordingly. Now everybody knows in the case of bigamy, section 494 and 495 of Indian Penal Code will apply. That is marrying again during lifetime of husband or wife. That is, it will be punished for a term of 7 years and will also be liable to fine. And if it is not informed that the concealment of former marriage from the person will carry more punishment of which may extend up to 10 years and also will be liable to fine. Now, there is an important decision here which says conversion does not automatically dissolve a Hindu marriage, and subsequent marriage by either partner can be held bigamous. This is a case, that is Lily Thomas versus of Union of India, is a case held by the Supreme Court. I mean, it's a case decided by the Honorable Supreme Court, but a case that has gone from the Kerala High Court. It says even the second case also, Asfaq Qureshi versus Aisha Qureshi, AR 2010, Chhattisgarh 58, in which a Hindu man gets converted into a Muslim and he gets again married to a Muslim woman. So his defense was that he has converted into Islam, and therefore his marriage with another Islamic woman will not come under the definition of bigamy as far as his Hindu wife is concerned. But what the court held was a Hindu conversion does not automatically dissolve a Hindu marriage. It's a ground for marriage. That's a difference. Under section 13, conversion into a different religion is a ground for seeking divorce, but it does not automatically dissolve a Hindu marriage. Therefore, subsequent marriage by either partner can be held bigamous. These are the two decisions. Then comes section 18, punishment for contravention of conditions. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്, പ്രത്യേകിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പനിഷ്മെന്റ് ആണ് കണ്ടത്, അത് ഒറ്റയടിക്ക് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ശരിയാണ്. ക്ലോസ് 3 ഓഫ് സെക്ഷൻ 5, അതായത് ഏജിന്റെ ലിമിറ്റ് 21 വയസ്സ് പുരുഷന്മാർക്കും 18 വയസ്സ് പെൺകുട്ടികൾക്കും ആവാതെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ the punishment granted is rigorous imprisonment up to 2 years or fine up to ₹1 lakh or both. Now, violation of or contravention of clauses 4 or 5, sub-inter relationship, prohibited degree of relationship പെട്ടവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ 18B അനുസരിച്ചിട്ട് simple imprisonment for 1 month or fine up to ₹1,000 or both. Now, ഏജ് വയലേഷനിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു പനിഷ്മെന്റ് ഇത് വച്ചിരിക്കുന്നത്. Initially, it used to be up to 6 months. But the peculiarity of this section is, see, note, only parties to the marriage may be punished under this provision. Parents ne ella punish cheyyunnathu. Child Marriage Restraint Act pole parents ne ella punish cheyyunnathu. Ivide bharyaneyum bharthavineyanu punish cheyyunnathu. So that is the difference. ഇതൊക്കെ മൈനർ ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ് പർപ്പസ്, ഒരു അക്കാഡമിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്ഷൻ 18 പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ കോൺട്രവെൻഷൻ ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ്, ഫൈൻ. ബട്ട് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 18, only parties to the marriage, every person who procures a marriage of himself or herself to be solemnized under this act in contravention of the conditions specified in clause 3, 4, and 5 of section 5 shall be
punishable under so and so. Section 18A and Section 18B. That is, procures, every person who procures a marriage of himself or herself. That means parties to the marriage. Procure means ഒരു കാര്യം one should get something, obtain something by care and caution. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവാഹത്തിലേക്ക് കഴിക്കുന്ന പുരുഷനും പെൺകുട്ടിയെയാണ് ഈ നിയമം ബാധിക്കുന്നത്, സെക്ഷൻ 18 ബാധിക്കുന്നത്. Then comes section 19, jurisdiction of courts. I think jurisdiction of courts, like all of us, these are provisions which we regularly use. നമ്മൾ സാധാരണ ഫാമിലി കോർട്ടിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയ സമയത്ത് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പച്ചയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു, എപ്പോഴും പച്ചപ്പോടുകൂടെ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണിത്. where the marriage was solemnized, where the residence of respondent at the time of petition, last residence of parties together, residence of wife at the time of petition if she is petitioner, residence of petitioner if respondent resides outside to the extent of the act, or respondent not heard from for 7 years or more. I think there is no need of major explanations in this. ഈ റെസിഡൻസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ I think I have mentioned this judgment in another occasion also. Somebody had asked me regarding the acceptance of foreign judgment in India, for which this decision can actually be called Magna Carta as far as section 13 CPC is concerned. This is Narasimha Rao versus Venkatalakshmi 1997, 3 SCC 451. ഈ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇത് ഈ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് കോർട്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ കേസിൽ റെസിഡൻസ് വേർ ദ പെറ്റീഷണർ ഓർഡിനറിലി റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദ പെറ്റീഷണർ എന്ത് ചെയ്തു, ആ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി കുറച്ച് നാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്നു. സോ ദ കോർട്ട് സെഡ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് as that residential. I mean, you cannot misrepresent before the court saying that ഒരു 5 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് അതിന്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത് അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് ആ റെസിഡൻഷ്യൽ ആ കോർട്ടിന്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർ. സോ ദ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ residence for purposes of this provision has been explained in this judgment. This judgment is otherwise, as I told you, it actually comes under section 13 of the CPC. It comes under this acceptability of acceptance of foreign judgment in India. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രൊവിഷനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then comes section 20. Section 20 what all, as far as a petition that you file before the family court, before the court, facts and relief must be distinctly stated. We all know about it. Facts കൃത്യം പറയണം, relief പറയണം. Except in petition under section 11, it must be specifically stated that there exists no collusion between parties. ഈ collusionന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് I think Advocate Bashir had last time when we had the discussion towards the end of the class, there was a query to find out whether we can give instances of collusion. പക്ഷെ ആ കൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ സെക്ഷൻ 23 വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ കൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ഡു ടുഗദർ അഗൈൻസ്റ്റ് ദ കോർട്ട്. എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല അത്. എക്സും വൈയും കൂടിയിട്ട് കോടതിയെയാണ് കൊല്യൂഡ് ചെയ്തിട്ട് കോടതിയെയാണ് പറ്റിക്കുന്നത്, കോടതിയെയാണ് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കേസ് വെയർ എക്സ് ഇസ് ചീറ്റിംഗ് വൈ ഓർ വൈ ഇസ് ഡിഫ്രോഡിംഗ് എക്സ്. It's a case where X and Y together are doing something against law by which they obtain a judgment which otherwise they would not have got by defrauding the court. So that അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ഡെഫിനിഷൻസ് ഞാൻ കണ്ടു. ഡെഫിനിഷൻസ് ഹൗ കൊല്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ സെക്ഷൻ 23 വരുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എനിവേ ദർ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി എ സെന്റൻസ് in our petition that there exists no collusion between the parties. And as you know, verification is also compulsory, as is with all claims. നമ്മൾ എല്ലാ അന്യായത്തിലും എഴുതി കൊടുക്കുന്ന മാതിരി അവസാനം വെരിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. വെരിഫിക്കേഷൻ is like everybody knows. I solemnly affirm that all the facts stated above are true to the best of my knowledge. Then is section 21, which talks about application of Act 5 of 1908, that is the Code of Civil Procedure. That is Code of Civil Procedure. We can invoke the important provisions of
CPC while while invoking the Hindu Marriage Act before the court. Then again comes some subtle provisions. Section 21A, transfer of petitions. Transfer of petitions automatically Section 24 CPC, where we normally give petitions, cases to be transferred from one district court to another district court, from one court to another court, from one district to another district, before the Supreme Court to transfer one case from one state to another state. But see, there is a very subtle thing, Section 21A, which speaks about transfer of petitions. Again, that is applicable only for petitions under Section 10 and Section 13. That is judicial separationum, divorceum kodukkunna petitions ne maatrame Section 21A applicable avunullu. And what the section reads as, a petition under this act has been presented to a district court having jurisdiction by a party to a marriage praying for a decree for judicial separation under Section 10 or for a divorce under Section 13, and another petition under this act has been presented thereafter by the other party to the marriage praying for judicial separation under Section 10 or divorce under Section 13, whether in the same district court or in a different district court, in the same state or in a different state, the petitions shall be dealt as under Section 21A, Clause 2. That is where subsection 1 applies. If the petitions are presented to the same district court, both the petitions shall be tried and heard together by that district court. B, if the petitions are presented to two different district courts, the petition presented later shall be transferred to the district court in which the earlier petition was presented, and both the petitions shall be heard and disposed of together by the district court in which the earlier petition was presented. See, the complication if simplified and taught so. See, now the term district court has to be construed as family court. Once 1984 Act has come into force, under Section 7, we have to construe it as family courts. Now, this was an enactment which was initiated in the Hindu Marriage Act in 1976. Now, what happens is very simple. X files a petition under Section 10 in Ernakulam Family Court. Y files a petition against X in Muvatuvura Family Court, that this comes under the same district. Okay. Y can file a petition for divorce or for judicial separation in Thrissur Family Court. What happens is, if it's the same district court, they say both the cases should be heard together and trial should be conducted together. Or it can be family district court district court jurisdiction district court file makeover district courts same district court case file principal district court first initial district court file this family court family court different stations district district family court 1 family court 2 same stations of the very same district can call for. Again, I think at this stage High Court will have to interfere because there are two different family courts coming under the same district. Otherwise, as stated, if they belong to two different districts, Thrissur case, Ernakulam case file January, Thrissur case opposite party file February, February case January case pending aayittulla kodadiyilekku transfer cheyipichittu onnichu kekka. Some paranju varumbo very simple aanu karyangal. Only one or two aspects which we have to keep in mind is Section 10 and Section 13 petitions alone will be entertained under Section 21A, transfer of petitions. And Section 21A Clause 3 further says that in order to transfer the petitions as mentioned between two districts or two states, we will have to depend on the Code of Civil Procedure. That means Section 24 will have to be invoked. I hope I'm clear. And there's a specific decision by Kerala High Court, Shashikumar versus Bindu,
2009, 2 KLT 235. You cannot file a petition for transfer under section 21A if it's a petition under section 9. Section 9 restitution of conjugal rights in a petition transfer ചെയ്യാൻ section 21A use ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Section 24 CPC use ചെയ്യാം. Section 21A is applicable only to petitions under section 10 and section 13. Then special provisions on trial and disposal. That is what I have not elaborate it clear, because I think what the provisions say is the trial should be on day-to-day basis, daily basis, and disposal, that is the petition file ചെയ്ത് അത് service of notice on the respondent ചെയ്തതിന് മുതൽ within 6 months the trial has to be over. I mean, the petition has to be disposed of, and within 3 months an appeal also has to be heard and decided. That is what the provision says. Of course, as we all know, there is a recent decision by Honorable Justice Mushtaq and Honorable Justice Dias, by which certain guidelines have been framed, and I'll take you to that decision specifically at the end of this session, which has given specific guidelines to the family courts for speedy disposal of the cases. Then comes the 21C, which talks about documentary evidence. That is, notwithstanding anything in any enactment, any enactment to the contrary, no document shall be inadmissible in evidence in any proceeding at the trial of a petition under this act on the ground that it is not duly stamped or registered. If somebody has to prove a lease deed, or like the wife was constrained to move separately and she had to take a place on rent, and if a lease deed is being produced before the court, and if it is not duly stamped or registered, or for that matter so these documents, notwithstanding anything in any enactment to the contrary, no document shall be inadmissible in evidence in the proceedings at the trial of a petition under this act on the ground that it's not duly stamped or registered. Then, of course, as we all know, it should be in camera proceedings, and nothing should be published except, of course, in the High Court and Supreme Court judgments. That is regarding the intricacies of the case or facts of the case or whatever it is. Then this is a very important provision. This is again slightly complicated also. Very simple when we read, but very complicated and subtle regarding the minor aspects involved in this provision. That is, decree in proceedings. In any proceeding under this act, whether defended or not, if the court is satisfied that any of the grounds for granting relief exist, and the petitioner, except in cases where the relief, if sought by him on the ground specified in subclause A, B, C of clause 2 of section 5, is not in any way taking advantage of his or her own wrong or disability for the purpose of such relief. That is, section subclause A, B, C of clause 2 of section 5 എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ ഡിസോർഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഇഫ് എവറിബഡി റിമെമ്പർ സെക്ഷൻ 5(2) നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതല്ലാതെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ റിലീഫ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ nobody should take advantage of his or her own wrong or disability. ഇതിന് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടേ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, റോങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺജുഗൽ റൈറ്റ്സിന്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 13(1), ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡൈവോഴ്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 13(1) ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ഐ ഹാവ് ഹൈലൈറ്റഡ് ഹിയർ. ഇഫ് you know very well that you get a ground for divorce if the order under restitution of conjugal rights, there is no cohabitation within 1 year after obtaining an order under section 9 or section 10. ജുഡീഷ്യൽ സെപ്പറേഷനുള്ള ഒരു ഓർഡർ മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനകം വീണ്ടും കോഹാബിറ്റേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഴ്സ്. സെക്ഷൻ 13 നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ 9 അനുസരിച്ചിട്ട് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺജുഗൽ റൈറ്റ്സിന് നമുക്കൊരു ഓർഡർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം
then you ഒരു വർഷത്തിനകം വീണ്ടും cohabitation നടന്നില്ലെങ്കിൽ, that also does not automatically dissolve the marriage. That can be used, or you can highlight that as a ground for divorce. Now, ഈ ഹിരാച്ചൻ ശ്രീനിവാസ് മനഗോൺകർ വേഴ്സസ് സുനന്ദയിലും അതുപോലെ ധർമ്മേന്ദ്ര കുമാർ വേഴ്സസ് ഉഷ കുമാറിലും this case, the 77 case has been reiterated in the 2001 case also. These were cases where a man obtained an order for restitution of conjugal rights. He filed a petition against his wife for restitution of conjugal rights under section 9. Wife കാര്യമായിട്ടൊന്നും oppose ചെയ്തില്ല, but that was okay. Now that order was passed under section 9. This lady went and stayed with him. In the first case, this lady tried to go and stay with him. 2 days he was okay with her. Third day he pushed her out. പിന്നെയും പഴയ പോലെ ദ്രോഹിക്കാൻ തുടങ്ങി, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അവളെ പുറത്താക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് he filed a petition under section 13(1)(a) stating that after restitution of conjugal rights in the ഇത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം, ഓർഡർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു വർഷമായിട്ട് കോഹാബിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. So she filed a counter where she stated that she stated the actual facts. After obtaining the petition after obtaining the decree for restitution of conjugal rights, I joined this man, lived with him for 2-3 days. He was intolerable. He saw to it that he showed me the door. He pushed me out. Now he is trying to take advantage of his own wrong and trying to get an order. Adana our wrong എന്ന് പറയുന്ന factor. Hope I am clear. See, section 23(1)(a) പറയുന്ന wrong എന്ന് പറയുന്ന factor ഇതാണ്. That is, somebody takes advantage of his own wrong. അയാൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് he asks for a relief. Now, in Rajesh versus Sheila 2010 3 KLT 226, ഈ wrong എന്ന് പറയുന്നത് it's a subjective usage. What is that? Is everybody knows it's always wrong is a subjective usage. What is wrong to me need not be wrong to you. So what is wrong what is projected as wrong before the court will keep changing from case to case and from situation to situation and how the judges perceive it. So that is what has been held in 2010 3 KLT. Again, Srinivasan versus Varalakshmi, misconduct by husband after obtaining decree under section 9. Dharmendra Kumar versus Usha Kumar, you can see the wife's application under section 13(1)(a)(2) was opposed by husband, stating that she refused to receive any of his letters sent pursuant to obtaining decree under section 9. Held, even if true, misconduct is not grave enough to disentitle the wife to the relief. The wife invoked section 13(1)(a)(2) stating that there is a decree under restitution of conjugal rights. There has not been any cohabitation between the parties in spite of within 1 year. So a divorce may be granted on that ground. So the husband opposed it, saying that after obtaining a decree under section 9, I tried to be friendly with her, or I tried to be in good terms with her by sending letters and by sending messages, to which she never promptly responded or replied. But the court in that case held, that is where we say wrong is a subjective term. In that case, the court held that ശരി, ഇനി അവള് കത്തുകൾക്ക് മറുപടി അയച്ചില്ല, അവള് അയാൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജസിനോടൊന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല, എന്നാൽ പോലും അത് വൈഫിനെ ഈ സെക്ഷൻ 13(1)(a)(2) അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു റിലീഫ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഡിസെന്റൈറ്റിൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു മിസ്കോണ്ടക്റ്റോ റോങ്ങോ അല്ല അണ്ടർ സെക്ഷൻ 23(1)(a) എന്ന് ആ ഡിസിഷൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇനി സെക്ഷൻ 23(b). Section 23(b) says, where the ground of the petition is the ground specified in clause 1 of subsection 1 of section 13, the petitioner has not in any manner been accessory to or connived at or condoned the act or acts complained of, or where the ground of the petition is cruelty, the petitioner has not in any manner condoned the cruelty. That is, again, subsection 1 of section 13 പറയുന്നത് either of the parties have had voluntary sexual intercourse with another person outside the marriage, and 1A പറയുന്നത് cruelty ആണ്.
clause 1 of subsection 1 of section 13 that is voluntary sexual intercourse. If either of the parties goes for a voluntary intercourse, sexual intercourse amounting to adultery with a outside the marriage, some extramarital relationship. If that be so, if the petitioner has in any manner been accessory to it or connived at, for example, there are many situations which we know, or like we cannot say that such situations do not happen in our state, but still there are a lot of situations where that the husbands force or prompt the wives to have to have sexual intercourse with third parties, and even when the wives do not agree to it, they resent to it. In spite of that, because of the force, because of the physical abuse or whatever it is, they see to it, the men, there are cases where men see to it that the women are used by their friends or by their bosses or whatever it is, or it is at his instance that his wife is sold to others, or whatever it is. This adultery or the voluntary sexual intercourse which the spouse is said to have had is with the knowledge and is with the help or connivance of the other spouse, who's the petitioner, who's seeking for a divorce on the ground of section 13(1)(1). If that is proved, the section 1B will come into force, and he will not get a divorce on that ground. വോളണ്ടറി സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സിന് ഗ്രൗണ്ട് ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് ഒരാൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെറ്റീഷണറുടെ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും നിർബന്ധത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് കൂടെയുള്ള സ്പൗസ്, ഭാര്യയോ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭാര്യ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ്, വേറൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് വേറൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് വിവാഹേതര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വന്നത് എന്ന് കോടതി മുമ്പാകെ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 23(1)(b will come into force. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൻ 13(1)(1) സബ് ക്ലോസ് 1 അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ പെറ്റീഷണർക്ക് അതിന്റെ ആ ഹർജി അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല. അതായത് he will not get a relief under section 13(1)(1). As far as cruelty is concerned, ഇത് condone the cruelty എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വർത്തമാനമാണ്. സ്ത്രീകൾ സാധാരണ പറയും, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ കുറേ സഹിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇനി ഇപ്പം ഞാനായിട്ടൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായി. മെൻ ഓൾസോ ഇവളെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, കുട്ടികളെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം, ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാ. ഒരു പ്രൊലോങ്ഡ് കണ്ടനേഷൻ ഓഫ് events. Later you state that I have been tolerating this cruelty for quite some time. That will not be, if you have condoned that cruelty, you will not get the benefit of filing a petition under section 13(1)(1)(a). അപ്പോൾ ഈ കണ്ടനേഷൻ എന്താ, ക്രുവൽറ്റിയുടെ കണ്ടനേഷൻ എന്താ, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട്. That is regarding section 13(1)(1). That is regarding adultery and voluntary sexual intercourse. This decision, Chandra Mohini Srivastava versus Avinash Prasad Srivastava, AR 1967, Supreme Court 581. Now, what if this was a case where the wife was living in adultery, husband knew about it, he continued to live with her as man and wife, fully knowing that she had undergone adultery or she's undergoing adultery. After 5 years, he comes forward with a case that on the grounds of adultery, she needs a divorce from her. Court said no, because you have already, it was in your knowledge, you have already you have already condoned that. Fact that husband cohabited with wife even after knowledge of adultery is sufficient to prove condonation. Then Chatu versus Jayashree, 1991, KLT 604. Which states that what is condonation? Condonation of matrimonial transgression
involves conditional forgiveness of such transgression known to or believed by the offended spouse so as to restore the status quo ante as between the spouses. To constitute condemnation, there must be two things: forgiveness and restoration. The term of condemnation is conditional waiver of the right of the injured spouse to take out proceedings. Condition is revival of the normal married life. That is normal married life. Chatu versus Jayashree പറയുന്ന ഈ കണ്ടനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is after ഈ തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു ക്രുവൽറ്റിയുടെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടാവുന്ന മെന്റൽ ക്രുവൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ക്രുവൽറ്റിയുടെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് forgive ചെയ്തിട്ടും റെസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടും, അതായത് പഴയ ആന്റി സ്റ്റാറ്റസ് കോ ആന്റി പഴയ പോലെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ യു കനോട്ട് ടേൺ ബാക്ക് ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് that the person, he has been cruel to me and he has been cruel since all these years. If normalcy has been brought about in your life after a considerable period of cruelty, and if the opposite party has been able to prove that whatever cruelty, the so-called cruelty which has been meted out to the petitioner has been condoned by conduct expressly and otherwise by the petitioner, the petitioner will not be able to get a divorce on grounds of cruelty. Then comes section 23BB. That's very straightforward. It's a straightforward provision. When a divorce is sought on the ground of mutual consent, such consent has not been obtained by force, fraud, or undue influence. That is something which we all know. It is a case where you can always agitate, or rather tomorrow ഈ 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് you can always say that എന്ത് പെറ്റീഷൻ ആണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ ഒപ്പിട്ടതാണ്, or എന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള പല ഗ്രൗണ്ട്സും ഫ്രോഡലന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. Then comes section 23C. C says the petition not being a petition presented under section 11 is not presented or prosecuted in collusion with the respondent. That is what I said in Tirukappa versus Kamalamma, AR 1966, Mysore 1. This is where collusion has been defined or explained by the court. I'm sorry, I think my difficulty to read the whole this thing out is because I'm not able to get the whole thing on my screen. It's my difficulty. Anyway, I think all of you can clearly see this decision where collusion has been defined. Collusion, it should be remembered, means agreement or understanding between the parties to make the court believe in the existence or truth of the circumstances with the parties known to be non-existent or false, and the existent or that which is necessary for the grant of the relief claimed in the petition. I think Advocate Bashir had given 1 or 2 instances of collusion, which and personally I have not come across, but if such things happen, it's very sad. He had suggested that there are cases where parents go for a mutual consent divorce, or a divorce for the purpose of getting reservation for their children on the ground of single parenting. The single parents കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓർ റാദർ റിസർവേഷൻസ് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അഡ്മിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഫാൾസ് ആയിട്ട് ഓർ റാദർ കൊല്യൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ തമ്മിൽ പേരൻസ് തമ്മിൽ തന്നെ കൊല്യൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെറ്റിഷൻ കൊടുത്ത് റിസൾട്ട് മേടിക്കുന്ന, അതായത് ഡിവോഴ്സ് മേടിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്തു. അപ്പം അത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും it's an absolute abuse of process of court of law. Then comes D, that there has not been any unnecessary or improper delay in instituting the proceeding. This again, the delay, the limitation on we know very well. Or petition for divorce file in
of course, limitation to the extent that you cannot file a petition for divorce within 1 year of marriage unless except in certain circumstances. Allada varuna samayathu you can always file it. Nobody says no. But undue delay, unreasonable delay has to be properly explained. That നമ്മൾ തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് there has not been any ഇപ്പോൾ ഒരു ലോയർ നോട്ടീസ് അയച്ചതിന് ശേഷം, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിവോഴ്സിന് ലോയർ നോട്ടീസ് അയച്ചതിന് ശേഷം അവർക്കത് കിട്ടിയിട്ട് they replied back with untenable grounds, on untenable grounds കുറെ റിപ്ലൈ വന്നു. അതിനുശേഷം there has been no unreasonable delay in filing this petition, or we add a sentence in the petition. That is because actually there has it's absolute, it's a mandatory provision. There has not been, it's a bar, it's a total, it's not even a discretionary bar as contemplated under English law. In Indian law, Ramakrishna Pillai versus Vijay Kumari Amma 1989 2 KLT 188, unnecessary or improper delay in instituting the proceeding is absolute bar. That petition cannot be entertained. So we have to give necessary explanation. It's otherwise it's like acquiescence. നമ്മൾ ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് അത് നമ്മളുടെ സമ്മതത്തോടും നമ്മളുടെ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും കൂടി നടന്നതിന് ശേഷം, then later after inordinate delay you approach the court for a petition for divorce. So the court also views it with a eye of suspicion. Then comes E, section 23(1)(e), that there is no other legal ground why relief should not be granted. Then comes section 23(2). 23(2) says that is, before proceeding to grant any relief under this act, it shall be the duty of the court to go for a reconciliation. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് reconciliation, that is for the purpose of reconciliation, that is that unless it is a proceeding under the grounds of conversion, mental disorder, venereal disease, renouncement or civil death. കാരണം സിവിൽ ഡെത്തിലോ റിനൗൺസ്മെന്റിലും വെനേറിയൽ ഡിസീസിലൊന്നും ഒരു റീകൺസിലിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്കോപ്പിന് കാണുന്നില്ല. അല്ലാതെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ടിലാണ്, സെക്ഷൻ 13 വേറെ ഗ്രൗണ്ട്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രൂവൽറ്റി, അങ്ങനത്തെ വല്ല ഗ്രൗണ്ട്സിലാണ് പെറ്റിഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ the court should go ahead with a possibility of reconciliation. And for that, for the purpose of reconciliation or for sending them for a mediation purpose, the court can even adjourn the proceedings for 15 days and refer the matter to any person named by the parties in this behalf. We know cases where the parties are sent to counselors outside the court, known psychologists അല്ലെങ്കിൽ known marriage counselors അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ religious institutionsലോ അല്ലെങ്കിൽ hospitalsലോ. We know that happens. The courts can always send and then attempt for a reconciliation, because ultimately the court's intention is to get a family together for the welfare of the children also. Now section 23(4) says, in every case where a marriage is dissolved by decree of divorce, passing the decree, passing the decree shall give a copy thereof free of cost to each of the parties. These are all very common ones. Then section 23(a). Section 23(a) is something which, though of course, when a petition for divorce or a petition for judicial separation or a petition of that nature is filed before the court, we normally, as we all know, under judicial separation also, we are filing a petition, we can invoke all the provisions coming under section 13(1). അതായത് സെക്ഷൻ 13 പറയുന്ന എല്ലാ ഗ്രൗണ്ട്സും എടുത്തിട്ട്, അല്ലെ ഏത് ഗ്രൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജുഡീഷ്യൽ സെപ്പറേഷനും കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ തിരിച്ച് അവിടുന്ന് വരുന്ന റിട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് ഒബ്ജെക്ഷൻസിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വി ക്യാൻ സീ ഈ പറഞ്ഞതിലല്ലാണ്ട് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, മോർ ദൻ ദ ക്രൂവൽറ്റി അലജ്ഡ് or more than the adultery alleged or more than the desertion alleged, we can see there are more instances of cruelty that are claimed by the respondent against the petitioner.
So that actually comes under section 23A. നമ്മൾ അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും എന്തായാലും രണ്ടുപേർക്കും ഇപ്പൊ എന്തായാലും രണ്ടുപേർക്കും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് both of you actually really you want the same relief. ഇപ്പൊ ഈ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആള് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റിയും ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് അഡൾട്ടറിയും പറഞ്ഞു കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആൻഡ് ഇഫ് ദ റെസ്പോണ്ടന്റ് ഫയൽസ് an objection with more instances or crueler instances in it, why should he or she oppose the petition എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. പക്ഷേ see there is a provision under section 23A. See, relief for respondent, it's as good as a counterclaim. Relief for respondent in divorce, judicial separation and restitution of conjugal rights by way of counterclaim. They can also raise counterclaim on grounds of adultery, cruelty and desertion. So that section 23A is also very, very it's very striking in fact. നമ്മുടെ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ടിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ട്രൈക്കിംഗ്, ഇറ്റ്സ് വെരി പെക്യുലർ ഓൾസോ. Now comes section 24, maintenance pendente lite. As the name suggests, it's a maintenance that is given during pendency, which includes expenses of proceedings also. Neeta Rakesh Jain versus Rakesh Jeetmal Jain. As like any other maintenance, we should understand that in the when maintenance is the pendente lite, the maintenance is being given, all factors, relevant factors, including the social status, the background of both the parties, the economical dependency of the petitioner, all these aspects have to be taken into consideration. Now, one or two important aspects under regarding section 24 are: an order passed under section 24 is amenable to writ jurisdiction under article 227 of the Constitution of India. Neelam Kumari Sinha versus Prashant Kumar, because adine oru section 24 pending litigation നടക്കുന്ന ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് OPFC ഫയൽ ചെയ്യാം under 227. അതാണ് this decision. Then comes Sunil Kumar versus Jyoti Garg, 2008, 149, Delhi Law Times, 76. That's maintenance under section 125 CRPC may be adjusted against the award under section 24. Then comes Suchitra versus Anil Krishnan, 2007, 2 KHC 680. Which reads, maintenance of wife includes child as well. The maintenance here is section 24 maintenance pending the litigation, which includes expenses for proceedings. Expenses of proceedings മാത്രമല്ല കേട്ടോ section 24. It is your regular maintenance also, which you can ask pending the litigation. Then comes permanent alimony and maintenance. So there is a very recent decision, 2020-14 SCC 120. Rakesh Malhotra versus Krishna Malhotra. I'm not reading section 25 specifically because we know it's permanent alimony and maintenance, and normally what all grounds which we normally take for seeking alimony or maintenance also arise under section 25. But certain important, specifically important aspects are being highlighted here. There is a permanent alimony under this provision disentitles party from seeking maintenance under section 125 CRPC. That is a recent Supreme Court decision. Then comes Saroja and another versus Janardhanan, 2001, 3 KLT 383. Claim for maintenance cannot be allowed when relief of dissolution of marriage is denied. That is mainly because the next decision, if you look into, there is a specific statement to this effect. Alimony is incidental to termination of marital relationship and cannot be awarded without ending the same, as wife has alternate relief in the form of maintenance.
See, if you have to seek for maintenance or permanent alimony under Section 25, the petition for divorce has to be entertained and decided. Unless a relief for dissolution of marriage is granted, your claim for maintenance will not be allowed. That is what these two decisions say. Saroja and Another versus Janardhanan, 2001, 3 KLT 383. Chand Dhawan versus Jawaharlal Dhawan, 1993, 3 SCC 406. Section 26 deals with custody of children. As much as we have the right to give for petition, petitions under Section 26 of the Hindu Marriage Act itself gives us the provision to move for the custody of children. The main consideration that has to be looked into by the courts, as much as we know that all petitions under Guardian and Wards Act are all entertained, it's the paramount welfare of the children has to be considered. So they can pass interim orders, they can pass final orders also under Section 26. All these aspects, major aspects regarding paramount welfare of the children has to be considered. The recent decision, which has been quoted by the Honorable High Court in the decision, in which guidelines to the family court has also been granted, that decision also quotes this decision regarding custody of children. The family courts have been directed to go by the directions given in this particular decision, that is Yashita Sahu versus State of Rajasthan and others, 2023 SCC 67. Now, Section 27, disposal of property. That is, in any proceeding under this Act, the court may make such provisions in the decree as it deems just and proper with respect to any property presented at or about the time of marriage, which may belong jointly to both the husband and the wife. At or about the time of marriage എന്ന് പറഞ്ഞതിനുള്ള ഒരു explanation കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. That is 1997 7 SCC 500. Because at the time of marriage gift കിട്ടിയത് മാരേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് anything which relates to marriage. What if property has been given in the name of the girl, or in the name of the wife, or in the name of the wife and husband together jointly, or in the name of husband, as though it is not termed as dowry, as a gift. So all this property will come, that is at or about the time of marriage. They all have to be decided under Section 27. You can file a petition under Section 27. In any proceeding under this Act, the court can give provisions and decide on the disposal of the property that have been collected as far as both that have come as in the pot together, which have been acquired by the parties together or one single party at or about the time of marriage. Then, of course, Section 28, appeals from decrees and orders. All decrees made by the court in any proceeding under the Act are appealable, other than that of cost. Period of limitation, as we know, 90 days from the date of decree or order. Saroj Rani versus Sudarshan Kumar Chadha, AR 1984, Supreme Court 1562. That is regarding amendment of pleadings in appeal, but that was not allowed at the appellate stage. So that decision has been mentioned only for that purpose. That was a case where the wife attempted to amend pleadings at the appellate stage before the Supreme Court. That was not allowed because the same would be inconsistent with the original case.
Then enforcement of decrees and orders. All decrees and orders made by the court in any proceeding under this act shall be enforced in the like manner as the decrees and orders the court made in the exercise of its original civil jurisdiction at the time being enforced. It's as good as execution of all the decrees and orders. Then comes 29, savings, and 30 is repeal. It's a part of the enactment. Now, there are one or two decisions which I wanted to bring to your notices. One is Vanita Praveen Gaikwad versus Praveen Pundlik Gaikwad. The importance of this decision is, see, we know that 2002 amendment to the CPC. Accordingly, Order 8, Rule 1 CPC has been amended and the 90-day limitation has been specified. അതായത് 90 ദിവസത്തിനകം റിട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു അമെൻമെന്റ് 2002 ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഡിസിഷൻ സേസ് ആ ടൈം ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ച് ഓർഡർ 8 റൂൾ 1 CPC 2002 നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് CPC ആണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത്. എന്നാൽ പോലും ഓർഡർ 8 റൂൾ 1 CPC പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ടൈം ഫ്രെയിം ഇസ് നോട്ട് സ്ട്രിക്ട്ലി അപ്ലിക്കബിൾ ടു പെറ്റിഷൻസ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് this decision, Vanita Praveen Gaikwad versus Praveen Pundlik Gaikwad. Then, of course, the guidelines for the speedy disposal of matters in family courts. That's a very recent decision which I mentioned, in which the decisions regarding the custody of children have all been mentioned by His Honorable Justice Dias in that judgment. So, judgment is a division bench judgment by Honorable Justice Mushtaq and Honorable Justice Dias. Shiju Joy versus Nisha, 2021 SCC Online Kerala 1391. So I think literally we come to the end of the statute as such. Before we go to the questionnaire session, I think I should be making clarifications regarding one aspect. There is one or two questions that came to me which were not given perhaps satisfactory answers from my side. One was regarding collusion, which Advocate Bashir had mentioned. So all that I could do is to bring to your notice one or two definitions regarding the court's definition as to what collusion is. But there was one question regarding declaration of death. Our declaration 7 years civil death ne kurichu nammal oru discussion undayirunnu. Aa discussion il edu kodadiyilirikkanam ee civil death ne kurichittulla declaration vendi file cheyendathu ennulla oru discussion il I think I made a mention that if it is between husband and wife, that could be filed before the family court. But I stand corrected. On a study after going through working on it, I find that there is a decision by Nagpur bench of the Bombay High Court, which seems to have covered a lot regarding this declaration of death. That was a case where a wife had to move for her legal headship certificate. Her husband was missing for about 7 years. That is Swati Abhay Deshmukh versus Abhay Deshmukh. The report is kandilla, though it is written as reportable. The case number is SA 18/2016. It was decided on 26/2/2016, in which it has been held the civil court acting under section 9 has inherent power in its plenary jurisdiction, dehos with reference to section 34 Specific Relief Act to grant relief under section 108 of the Indian Evidence Act. ഈ 108 of the Indian Evidence Act ലാണ് ഈ സെക്ഷൻ 7 ഇയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രിസംപ്ഷനും വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സെക്ഷൻ 9 അനുസരിച്ചിട്ട് റെഗുലർ സിവിൽ കോർട്ടിനാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഡെത്ത് ഓഫ് 7 ഇയേഴ്സ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ആണ് ഈ ഡിസിഷനിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ കാരണം, ഓഫ് കോഴ്സ് ആസ് വി ഓൾ നോ അണ്ടർ ദ ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട്, legal headship certificate, succession act under section 371, district courts inherent jurisdiction, original jurisdiction. So considering that 7 years death, civil death declaration kittan vendite, you normally make the government also a party, give a section 80 notice to the government, make them also a party, and then file a suit for a declaration that the person is dead, is missing for the
for 7 years to invoke the presumption under Section 108 Evidence Act. So I stand corrected on that issue. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നമ്മൾ ആ ആക്ട് മുഴുവൻ ഏകദേശം തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം. ഇനി anybody who wants to have a discussion or questionnaire or Mr. Anil. Yes, ma'am. You have told that the violation of stipulation of age, that is party's age, that is 21 and 18, will attract 2 years of punishment, right? But recently, the Supreme Court has made living together as not an offense. That means only the registration of marriage provides means punishment, right? If the person is not registered the marriage, the punishment will not be there, isn't it? Unless somebody even if a marriage takes place below 21 years ഉള്ള ഒരാളും below 18 years ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും marriage ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ unless there is, as you said, unless there is a registration പറ്റില്ല, because Section 8 പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ലിവിംഗ് ടുഗദർ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല. Living together എന്നുള്ള concept, that is a transitional concept which has now been accepted. One more thing, for a marriage also be there, because if living under one roof with the intention of marriage without registration, if the parties living under one roof, that also is a kind of living together, right? Yes. See, Section 8. How can you prove that living marriage? See, Section 8 is not എന്താ പറയാ സെറമണീസിനും കസ്റ്റംസിനും പകരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല Section 8. സെറമണീസും കസ്റ്റംസും പ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു ബർത്ത് ഡെത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് Section 8 പ്രകാരമുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ. സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം marriage is also living in under a single roof with the intention of marriage together, and the other people around has to approve that they are married, but there is no registration, right? That is also a sort of living together, that which is will not attract that offense. അവിടെ വേറൊരു കാര്യം, ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാരേജസ് എല്ലാം കമ്മിങ് അണ്ടർ മാരേജ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിന്റെ അകത്താണ്. സെറമണീസ് ഈ ലിവ് ഇൻ ടുഗദർ റിലേഷൻഷിപ്പില് സെക്ഷൻ ഈ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടി ഒരു പുരുഷന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇഷ്യൂഡ് പോക്സോയിലേക്ക് പോകും. അത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പോകും. Living together is valid for major only. അപ്പൊ ഈ ലിവിംഗ് ടുഗദർ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നത് if that is not അത് മാരേജ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ടിൽ വരുന്ന പ്രൊവിഷൻസിൽ മാത്രമേ ഈ സെക്ഷൻ 5 clause 3ന്റെ വയലേഷനിൽ Section 18 പറയുന്നുള്ളൂ. If nobody complains about it, what if two people 19 വയസ്സുള്ളതും 20 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു പുരുഷനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം there was a habeas corpus issue that came before the court. It was a case where a POCSO survivor who was the POCSO case was initiated when she was below 18. She conceived, she delivered. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. So she became a major. But that boy is only 20 years. So അവിടെ ഒരു ലീഗൽ മാരേജ് നമുക്ക് നടത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. That is not there. എന്നിട്ട് that but boy the recent judgment in the living relation, that is living to the that is actually loophole for that penalty. Are you talking about the recent decision regarding live-in relationship by the Honorable Kerala High Court? ഒരു adoption കേസിലാണോ? Ruled. That is by Supreme Court. That was by Supreme Court in S. Kushbu versus Kanyamal. Yes. That has been reiterated in the recent decision in Ray John. That means it's a loophole for Hindu Marriage Act getting punishment without, if you don't follow the age stipulation. You can have enough time to get registered. Even if after 1 year, if you register, it will be considered as a living. Allengilum it is not an invalid marriage. It can be regularized. See, it's an irregular marriage. The age factor. But in other case, it is that in under a single roof,
of marriage can be considered as a marriage, husband and wife also. That also be there. Pardon, voice I is didn't get you. I lagging. didn't get you. Living together under a Yes. single roof. Yes. Living together under a Yes. single roof with the intention of getting married. Huh. This can be considered as a marriage. Huh. People without registration also they say. So how do you differentiate between these two? The living together and the living together with under the single roof without registration. See, living together under a roof without registration cannot be equated to a registration that is expected under Section 8. Section That is 8, not a registration, but the marriage relation exists. that will be considered to form as marriage only for purposes of the legitimacy of the children. In living together relationship, In that case, divorce also can be applied, you know. In that case, divorce also can be applied. It can be divorced legally also. Divorce can be The living applied together provided, under the provided the Mumbata class decisions pragaram, if there has been a long cohabitation between the parties. Enough there is to no stipulation of time frame. അല്ല How long? ഡിസിഷൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് Could be, yeah, that could be. if the പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഇഫ് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് if സൊസൈറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ if they consider themselves as husband and wife and society accepts them as husband and wife, it is considered to be a marriage. It is And the living together also is just like that in front of the society. Pardon, I didn't get you. In the living together also, just like in the eye of society, the living together also is just like that only. Yes, just like that you live together as a husband and wife. ശരിയാണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. സോ അതിനൊരു മാരേജിന്റെ പരിവേഷം കൊടുത്തു തുടങ്ങി ഇപ്പോ. But that punishment clause is actually unwanted. Just to get registered only. Over the years it will get repealed. Over the years it will get repealed. Maybe. Please, sir. Because answer area. Thank you, madam. Okay. Next question, please. Advocate German. Yeah. Hello. Am I audible? Yes. Yeah. I just want a discussion. That is a Hindu boy married a Christian girl as per Hindu customs. Okay. Thereafter, they registered the marriage under Section 14 and 15 of the Special Marriage Act. Okay. And now disputes arose and they want a separation. Yes. Now, what is the remedy? They can file a petition under the Special Marriage Act itself. Because the registration has taken place under the Special Marriage Act. But whether the marriage is valid or not? Marriage is valid. Marriage is valid under Special Marriage Act. The marriage is valid. No. The Section 14. Now, that is what I told you. That is under Section 15 and 16 of the Special Marriage Act. The marriage has been registered under Section 15 and 16 of the Special Marriage Act. Yes. Now, it is not a solemnization of marriage under the Special Marriage Act. Section 15 and 16 of the Special Marriage Act provides for. You have to go through it. I'll have to go through it. Yes, let me just go through it. 1 second. Yeah. If you want, I can read the section. Yes. Section 15 is registration of marriages celebrated in other forms. Any marriage celebrated, whether before or after the commencement of this Act, other than a marriage solemnized under the Special Marriage Act 1872, or under the Act, may be registered under this chapter by a marriage officer in the territories to which this Act extends if the following conditions are fulfilled, namely, the ceremony of the marriage has been performed between the parties and they have been living together as husband and wife ever since. Neither party has a time of registration more than one spouse. That is all. Then as in the other cases also. So now my question is that celebrated whether or before or after the commencement of this Act, other than a marriage solemnized under the Special Marriage Act. So it has not been registered under the Special Marriage Act. The solemnization has taken place in otherwise. Solemnization between a Hindu male and a Christian male, or a Christian male and a Hindu female is Hindu male marrying a Christian girl without conversion. Conversion or no, there is no conversion. There is no conversion.
No conversion. That means Hindu Marriage Act will not apply because our Hindu marriage will apply only to Hindus. Yeah. So our Hindu Marriage Act എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഹിന്ദു സെറമണീസ് കഴിച്ചാലും അവിടെ അത് വീട്ടുകാരുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് സെറമണീസ് കഴിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ സെക്ഷൻ 7 ഒന്നും അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നില്ല. Yes. And thereafter the spouses marries. Sorry, this marriage is registered under section 15 and 16 of the Special Marriage Act. If that be so, അതിനകത്ത് അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന only benefit is that they have been living together as husband and wife ever since. So ceremonies in they have been living together. Maybe they can have a children also. So അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് marriage proper ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? No, because as per the divorce നിക്കില്ല, divorce തന്നെ വരുന്നില്ലല്ലോ, because the marriage is not. In fact, there is no legal marriage. That is the position. There is no legal marriage. Now what about the registration under the Special Marriage Act? Registration under Special Marriage Act after giving 30-day notice is different. No, it is registration under Special Marriage Act, that is section 15 and 16. Section 15 പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇപ്പൊ സെറമണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ marriage. What if ക്രിസ്ത്യൻസിനോ രണ്ട് ഹിന്ദുസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വിവാഹം സെറമണി കഴിഞ്ഞു, but they prefer to register under the Special Marriage Act. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വന്ന് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് സെറമോണിയൽ മാരേജ് കഴിച്ചിട്ട് they cannot claim any legal marriage under Hindu Marriage Act. Then coming under invoking section 15 will not help them. Yeah. Section 15 will not help them. They will have to go for unless they had registered specifically under Special Marriage Act after giving 30 days notice. അതില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാരേജ് വാലിഡ് അല്ല. അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ എത്രയാണല്ലോ. അതിൽ പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് സെറമണി ഓഫ് ദി മാരേജ് ഹാസ് ബീൻ പെർഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ലിവിംഗ് ടുഗദർ ആസ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്. അപ്പൊ സെറമണി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ സെറമണി ഓഫ് മാരേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സെറമണി ഓഫ് മാരേജ് ബിലോങ് ടു ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. We should consider it as ceremony of marriage between the parties accepted by both the parties community. We will have to, otherwise if we work that has to be read. Yes. That has to be read that way. Yeah. അതിന് ruling പറയുന്നത് ruling I think AR 2000 Calcutta 109. ഒന്ന് പറയാവോ? AR 2000 Calcutta 109. That says that ഈ ceremony of marriage എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് it should be of അതാണ് ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ആകെയുള്ള റൂളിംഗ് അതാണ്. That is section 7 marriage validity. Word solemnized means to celebrate marriage with proper ceremonies and in due form. So ഞാനിത് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I had a case. It was the petition was dismissed. I had to file a review petition before the same court saying that the entire judgment is erroneous, and thereafter the judgment was reviewed and OP was allowed. The OP you filed for divorce. I filed for a declaration that there is no legal marriage. Yes. Okay. And the first the judicial officer. ആയിക്കോട്ടെ. This is information. Thank you, sir. It's very informative. അനുഭവങ്ങൾ അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അതുണ്ടാവും തീർച്ചയായും. അതിപ്പോ ഈ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. മാഡം, സെക്ഷൻ 18A പ്രകാരം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈൻ ആൻഡ് റിഗ്രസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. 18 years അതെ സർ. അപ്പൊ മാഡം, അപ്പൊ അവര് മൈനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ടു ദ പാർട്ടി ആണല്ലോ അതില് ഇംപ്രിസൺമെന്റും ഫൈനും പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇഫ് ദേ വർ മൈനസ് 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ റിഗ്രസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റും ഫൈനും മൈനേഴ്സ് ആണോ? ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് അതൊക്കെ അതിനകത്തെല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആവും. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് വിൽ ഓൾസോ കം ഇൻ ടു പ്ലേ. സോ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
ഇപ്പം അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ഇതില് 1-2 ഈ ആക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് 1-2 ചില സ്ഥലത്ത് മൈനർ അനോമലീസ് നമുക്ക് കാണാം. 15 വയസ്സിന് താഴെ മാറി ചെയ്തിട്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു 15 ഇയേഴ്സിന് താഴെ മാറി ചെയ്തിട്ട് ബിറ്റ്വീൻ 15 and 18 years യു ഹാവ് ടു റെസിൻ ദ മാരേജ്. ഈ 15 ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ള മാരേജ് തെറ്റല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ഇല്ലീഗൽ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ഇഗ്നോറിംഗ് ചൈൽഡ് മാരേജ് റിസ്ട്രെയിൻഡ് ആക്ട്. പക്ഷെ പിന്നീട് ആ ആക്ടിൽ തന്നെ 1-2 സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഇസ് സബ്സിക്വന്റ് ചൈൽഡ് മാരേജ് റിസ്ട്രെയിൻഡ് ആക്ടിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പെട്ടതാ ഇപ്പൊ ആസ് യു സെഡ്, ദീന പറഞ്ഞ മാതിരി 17 years ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇൻവോൾവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് വിൽ കം ഇൻടു ഫോഴ്സ്. സോ that will have an overriding effect. It's a special enactment. അതിനെന്തായാലും അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ. മാഡം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് സെക്ഷൻ 23 പ്രകാരം റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺജുഗൽ റൈറ്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അത് എക്സ്പാർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മാഡം അതിന് 1 year കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിവോഴ്സിന് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ? അത് എക്സ്പാർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ, എക്സ്പാർട്ടി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എക്സ്പാർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടിയെന്ന് വെക്കൂ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു എന്ന് വെക്കൂ. അപ്പോ ബൈ എനി ചാൻസ് ആ നോട്ടീസ് പോയി, ഈ ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷനിൽ നോട്ടീസ് പോയിട്ട് ഇഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാണ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പെറ്റീഷൻ എക്സ്പാർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ റോങ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 23 പറയുന്നത് റോങ് ഡിസബിലിറ്റിയിൽ വരും. അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ എൻടൈറ്റിൽഡ് ടു ജെന്യുവൻലി ഒരു എക്സ്പാർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ്, പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അഡ്വക്കേറ്റ് ചിത്ര. ഡിന, വാസ് ഐ ക്ലിയർ ആയോ ഡിനയ്ക്ക്? ക്ലിയർ ആയോ? അഡ്വക്കേറ്റ് അജിത്. മാഡം ഗുഡ് ഈവനിങ് മാഡം. ഒരു സംശയമുള്ളത്, പിന്നെ ഒരു മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ 2 കുട്ടികളുണ്ട്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ പ്രസവത്തോടു കൂടി കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ അവർ പാരലൈസ്ഡ് ആയി. അവർക്ക് ഈ പിന്നെ ഇപ്പൊ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറായിട്ട് അവർ പാരലൈസ്ഡ് ആണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലീഗൽ ഒപ്പീനിയനിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, മെഡിക്കൽ ഒപ്പീനിയനിൽ. പക്ഷെ അത് ആ മെഡിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഡൈവേഴ്സ് പെറ്റീഷൻ മൂവ് ചെയ്താൽ അവരാണെങ്കിൽ അതിനെ അവരുടെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഈ കുട്ടിയെ അവർ പരീക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇയാളെ അണ്ടർ ഒരു ബിലോ 40 years ആണ് ഈ പിന്നെ പയ്യന്, പിന്നെ ഭർത്താവിന്, ഹസ്ബൻഡിന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആ ഒരു ഏത് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു ഡൈവേഴ്സ് പെറ്റീഷൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റിൽ കൊടുക്കാലോ. അല്ല, അതിനെ ആ കുട്ടിക്ക് അതിന് കഴിയുന്നില്ല. ആ കുട്ടി എഗ്രിയബിൾ അല്ല. അല്ല, ആ കുട്ടിക്ക് കഴിയില്ല, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇന്നബിലിറ്റി നമ്മളുടെ ഇതില് പറയുന്നില്ല, അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നില്ല. അല്ല, ഡോക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് നമ്മൾ 2-3 ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പിന്നെ ഈ മെഡിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചപ്പോഴും അവര് റിക്കവറി പിന്നെ സ്റ്റേജ് പിന്നെ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം. പക്ഷെ അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പറയാനും കഴിയുന്നില്ല. ഈവൻ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സെക്ഷൻ 13 നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൈൽഡ് ക്രൂവൽറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ പറയുമ്പോ ക്രൂവൽറ്റി അവര് ഇപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടുകാരാണല്ലോ ആ കുട്ടിയുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അമ്മയാണ് പിന്നെ ഹാജരാവുന്നെങ്കിൽ അവരിപ്പോ ആ ക്രൂവൽറ്റി തിരിച്ചായിട്ട് എടുക്കില്ലേ? കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജില് ഭർത്താവിന് ക്രൂവൽറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് രാജ്യത്ത്. നമുക്കത് ഒരു ക്രൂവൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ക്രൂവൽറ്റി ആയിട്ടാണ് അതിനെ ചിലപ്പോൾ കാണുക. ഈ കുട്ടിക്ക് വയ്യാണ്ട് ആവുന്നതോട് അതേ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫാമിലി വൈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ അത് പോകാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാതെ നമുക്ക് സെക്ഷൻ 13 നമുക്ക് ഡിസേർഷനും കൂടി അതില് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. Desertion provided if she is medically proved that അവരുടെ incapability കൊണ്ടാണ് അവൾ ഡെസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. She is not doing her marital obligations because of her physical inability. പക്ഷെ അതെ, ഇതിലിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2 കുട്ടികളെ നോക്കാൻ ഇയാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അയാള് ജോലിക്ക് പോകണം, ഈ ചെറിയ 2 കുട്ടികളാ.
ഇയാളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരും ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോ പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ നോക്കിയിട്ട് അവർക്കും റിക്കവറി സ്റ്റേജിലല്ല, പക്ഷെ അവരുടെ വീട്ടുകാരോട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജിൽ അത് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ ജുഡീഷ്യൽ സെപ്പറേഷനോ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി മേടിച്ചിട്ട് വിത്തിൻ 1 ഇയറിനകം കോഹാബിറ്റേഷൻ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് യു വിൽ ഹാവ് ടു ഫൈൽ. These are all provided the wives people don't contest the case. അവര് കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അവരിപ്പോ രണ്ടിനും തെളിയാവുന്നില്ല. അവര് ഇവരെ നോക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലും അവര് അതിനും തയ്യാറല്ല. പക്ഷേ ഈ രണ്ടാമതൊരു മാരേജ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശ്നം. നമ്മുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ അവർ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 13 വേറെ 13 ഒരു ഗ്രൗണ്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതിന് 13 പോയിന്റ് മാരേജ് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. വിളിച്ചോളൂ. പിന്നെ ഒരു സംശയം കൂടി മാം, ഇതില് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മാരേജ് ഉള്ള സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞ വൈഫിന് പിന്നെ അത് കിട്ടുമോ? മാരേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജോയിന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ള റൈറ്റ്സ് അങ്ങനെയല്ല. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മാരേജുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആ ഡിസിഷനിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് എവർ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ മാരേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ഇപ്പൊ സംബഡി ഹാസ് ഗിഫ്റ്റഡ് സം പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് നെയിമിൽ പ്രോപ്പർട്ടി മേടിച്ചു, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. ആഫ്റ്റർ മാരേജിൽ ഇവര് അക്വയർ ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ജോയിന്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താലല്ലേ വരുള്ളൂ. ജോയിന്റ് നെയിം ഉണ്ടായിട്ടും പോരാ. ജോയിന്റ് നെയിം ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് സെക്ഷൻ 27 പറയുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിസ്പോസ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫയലിംഗ് ദ പെറ്റീഷൻ എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ജോയിന്റ് എക്വയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അധികവും എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് അത് വൈഫ് വാസ് നോട്ട് ഇൻ എ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഇറ്റ്. അതിൽ അവളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് പറയും ഇത് വൈഫിന്റെ വീട്ടുകാർ മേടിച്ച എന്താണ്, ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഇല്ല. അത് സോ there should be a declaration that the property that I am the sole owner of the property എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്കറിയാലോ ഫാമിലി കോർട്സിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കേസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ if the husband or wife is able to prove, if the husband is able to prove that the wife was not financially fit enough to contribute into that property, that his അയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഒക്കെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് he is able to prove that it was only his finance that has led to the buying of that property എന്ന് അയാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരും. ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടി ജ്വൽസ് മുഴുവൻ വിറ്റിട്ടാണ് ആ കുട്ടി സ്ഥലം മേടിച്ചത്. അത് കല്യാണം നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരും കൂടെ വെച്ചതാണ്. സോ ദിസ് ഐ എം എൻടൈറ്റിൽഡ് ടു ദ ഹോൾ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇഫ് ഷീ ഈസ് ഏബിൾ ടു പ്രൂവ് ഷീ വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഹൗ ടു ഡിസ്പോസ് ഇറ്റ് ഓഫ് ടു ഹൂസ് ബെനിഫിറ്റ് എന്നൊന്നും ആ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നില്ല. Only thing is the court has to take into consideration all the property, that disposal regarding that property that can also be decided at the time of marriage proceedings ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ കണക്കിലെടുക്കാന്നാ പറയുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ 7 ഫാമിലി കോർട്സ് ആക്ട് പ്രകാരമാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തുള്ള അതായത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഗോൾഡ് മണി, പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാ വരുന്നത്. Good evening, ma'am. I'm Advocate Chitra from Wayanad. Yeah. My main query is either tribals they are excluded from Hindu Marriage Act, ma'am. If one of the partner is a tribe and another is a non-tribe, where can we file a divorce petition, or what is the mode of separation for them? How are they? What governs them, Chitra? Actually, the marriage is under they married from a temple. Hindu Marriage Act applicable alla nu parayan karanam endha? Section 2(2) tribes are excluded. Yes, tribes are excluded. So if one of the parties is a tribe and the other is not a tribe, where can they file a petition for divorce, ma'am? Because we face this problem here, because one of the partner is a tribe and other is a non-tribe. If both are under the scheduled caste, we can go for a customary divorce, ma'am.
But if one is a non-scheduled caste, normally non-tribes are they coming from like main areas? Yes, it can be anybody. It can either be a Hindu or Christian or a Muslim. If it's if both the parties are Christian, Special Marriage Act, do you get it registered under the Special Marriage Act? No, ma'am, it's not registered. അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് താലി കെട്ടണമെന്ന് മാത്രം ആ ആചാരം നടത്തും. പക്ഷെ അവര് they doesn't come. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ we have to write a sentence that we doesn't belong to a scheduled caste or a tribe. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. So I just want a clarification. I didn't get you, Chitra. Like you have to get a certificate. Yes, we want a divorce. Either a certificate or somehow or the other. Saying what? Like we need an order. We need an order for separation or a divorce. If it is between two tribes, ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? അത് കസ്റ്റമറി വേയിൽ പോവാം. അവർക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആചാരപ്രകാരം കസ്റ്റമറി വേ. അതൊരു പെൺപണം എന്നാണ് പറയാ. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് പണിയ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, പെൺപണം തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മാരേജ് ഡിവോഴ്സ് ആയി, ഇറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ്. പക്ഷെ when a party is a tribe, then the one is a non-tribe. That be so. I think the only way out is you will have to get, henceforth you will have to get some circular which says that such marriages have to be registered. Okay, ma'am. Because unless and until there is some form of marriage, that they do not come under all these Hindu Marriage Act, customary when it's a non-tribal is involved in it. So you will have to insist, you have to move the government. Please move the government, see to it that some circular is passed to state that these such marriages have to be registered under Civil Marriages Act, at least under Civil Marriages Act. Okay. And at least under Civil Marriages Act or Special Marriage Act. Civil Marriages Act registry dalengilum there is something which you can, there is some record to show that they are married in order to file a petition for divorce. അപ്പോഴും നമ്മളെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വരും. It's a major issue. I think it's you will have to bring it to the notice of your concerned MLA and highlight it. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അത്. Definitely, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. It's again news to me. I mean, these are all situations which we normally don't face. Yes, we face it a lot, ma'am. We have a lot of incidents like this here. ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ ഇൻസിഡൻസ് we have it here. What about the children? Do they get the benefit of reservation of tribals? എങ്ങനെയാ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാ? That according to the അത് പോണത് father, whatever the father is, അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള benefit they get. Okay. If father is of a higher caste, they doesn't get the benefit of the tribes or whatever it is. Fine. It comes like that. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Chitra. Thank you. Advocate Amaresh. Yes. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓഡിബിൾ ആണ്. ഓഡിബിൾ ആണ്. ഒരു ചോദ്യമാണ് സെക്ഷൻ 16(3) ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആണ്, ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചിൽഡ്രൻ, ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചിൽഡ്രൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാരന്റ്സ് ഒരു മാരേജിൽ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. വിതൗട്ട് എ മാരേജ് ആണ് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടി ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റിലേക്ക് വരുമോ? ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുമോ? ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റിനാണെങ്കിലും ലെജിറ്റിമേറ്റിനാണെങ്കിലും മാരേജ് ഈസ് കമ്പൽസറി എന്നാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെയല്ല. See, it's a case where ഇപ്പം സെക്ഷൻ 16(3) പറയുന്നത്, wait, I'll take section 16. That is because നമ്മൾ 16(1)ഉം 16(2)ലും void marriagesഉം voidable marriagesഉം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 16(3) ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരുന്നത്. അതായത് that is notwithstanding anything contained in subsection 1 or subsection 2 shall be construed as conferring upon any child of a marriage which is null and void, which is annulled by a decree of nullity under section 12, any rights not to the property of any person other than the parents in any case where but for the passing of this act such child would have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reason of his not being the legitimate child of his parents. ഈ സെക്ഷൻ 16(3) benefit invoke ചെയ്യണമെങ്കിൽ a marriage should have taken place and void or voidable എന്നുള്ള ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. But if it's a case where two people live together, and I think Mr. Anil, somebody had suggested like we living together accept ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പോഴും അതിനുശേഷം ഈ ലിവിങ് ടുഗെദറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ there is an array of decisions, especially the one including the recent High Court decision in one Inray John Wonder case. That was a case where adoption കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അഡോപ്ഷനിൽ കുട്ടികളെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ലിവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളെ സിംഗിൾ മദേഴ്സിന്റെ പേരന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണോ അതോ അബാൻഡൻ ചിൽഡ്രൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണോ, ഏത് രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദ കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് in case of live in relationship il undagunna kuttikalku they should be given the status of children born out of marriage. പക്ഷേ അവർക്ക് 16(3) യുടെ ബെനിഫിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാരേജ് നടന്നിട്ട് അത് വോയിഡോ വോയിഡബിളോ ആയിട്ടുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് റൂളിങ്സും അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അതുമില്ല, ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഒരു ദിവസത്തെ ബന്ധം മാത്രമാണ്. അതിലൊരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു, പിന്നീട് അത് ഇല്ലീസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരികയാണ്. അത് മാരേജ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് കിടക്കും. നോട്ട് ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ്. അതായത് ഇല്ലീസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ധാരാളം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചിൽഡ്രനും ഇല്ലിജിറ്റിമേറ്റ് ചിൽഡ്രനും രണ്ട് കാറ്റഗറിക്ക് അപ്പുറം മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ഇതുവരെ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ദേ കാനോട്ട് ഇൻഹെറിറ്റ്. അവരുടെ പാരന്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും അവർ ഏത് ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറി വരണം. ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടാതെ പോകുന്നു. ലിവിങ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പും അല്ല, ഒറ്റ ദിവസം റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ അവർ they are not taken care of it. That is where ഈ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റീസിലൊക്കെ അധികം കഴിഞ്ഞ ദിവസം I don't know whether all of you must have gone through Times of India ഒന്ന് വന്നിട്ടായിരുന്നു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ 95 കുട്ടികളെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അനാഥ കുട്ടികളെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് CWCക്ക്. 95 ചിൽഡ്രൻ ന്യൂലി ബോൺ ഈ 40 ദിവസത്തിന്റെ ഇടയിൽ. So imagine what's happening. ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അങ്ങനെ ഒരു ആ കുട്ടികളുടെ കെയർ, അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഇതുവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കെയറിന് വേണ്ടി നിയമപ്രകാരം അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷനും കെയറും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരണ്ടേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ 16(3) പറയുന്ന ഒരു പാരന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അവർക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നില്ല. ഇല്ല, അവര് വരുന്നില്ല. ഈ 16(3) is not a general rule. 16(3) is not a general rule. 16(3) അവർക്ക് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാം. if they are tomorrow, when they grow up, they can invoke 16(3) by saying that they are അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് എത്ര നാൾ നിന്നിരുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ കല്യാണം ഇല്ലെങ്കിലില്ല. ലിവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള കുട്ടികളെ മാരേജിന്റെ ലെവലിലേക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ ഡിസിഷൻസ് വന്നു തുടങ്ങി. കാരണം ഈവൻ കോർട്സ് don't want to bastardize the children. കോർട്സിന് കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികളെ അനാഥപ്പെടുത്തുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കോടതികൾ ലിവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പെട്ട കുട്ടികൾക്കും മാരേജിൽ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ അതേ സ്റ്റേറ്റസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതെ, ഒരു ദിവസത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പിൽ വരുന്ന കുട്ടികളോ they don't come under either category, as you said. പുതിയ കാറ്റഗറി മാഡം, എനിക്ക് ഒരു സംശയം എന്താ വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് they belong to the very same community. Madam, am I audible? Yes, you're audible. Both belong to the same community. Yes. And they got married, and subsequently after 4 years both of them accepting another religion. രണ്ടുപേരും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേറെ റിലീജിയനിലേക്ക് പോവാണ്. അവര് ഹിന്ദുസ് ആയിരുന്നു, അവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിച്ചു. Now their relationship has become strained. Okay. So they want to file a divorce. Under what position of law it can be filed? The Hindu Marriage Act itself they will have to, because ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അവരുടെ മാരേജ് നടന്ന സമയത്ത് ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. But on conversion, as I said earlier, on conversion, the marriage does not automatically get dissolved. If one of the parties മാത്രമാണ് convert ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, of course, the other party could have invoked Section 13 clause. Since both parties have converted, now they will have to
they will have to depend on section 13B. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 13B ഇൻവോക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതാവേണ്ടി വരും. Because section 10A അവർ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മാരേജ് has not been is not controlled by divorce act. So subsequent development ആണത്. അപ്പൊ 13B ലേക്ക് തന്നെ പോണ്ടി വരും അവര്. താങ്ക് യു മാഡം. സമോസ ഇല്ല, ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ടൈം കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ. അഡ്വക്കേറ്റ് ലാലി സുനി. സർ, എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് മാഡം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഈവനിങ് മാം. എൻ്റെ ഡൗട്ട് സർ, സെക്ഷൻ 9 റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫോർജറി റൈറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഡിഗ്രി പാസ്സാക്കിയാൽ CPC പ്രകാരം എക്സിക്യൂഷൻ 21 ആപ്ലിക്കബിൾ ആവോ? 3766 പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ സെക്ഷൻ 28 പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ സെക്ഷൻ 28A പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഡിക്രീസ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി, അതാണ് സെക്ഷൻ 9 അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ഇല്ല. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭാര്യനെ വിട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സെക്ഷൻ 28A പ്രകാരം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് അല്ലെ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അവര് വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഡിഗ്രി വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഡിഗ്രി ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ whether the husband can realize the property of such provisions applicable or not come across that. അതങ്ങനെ അതായത് ഹസ്ബൻഡ് വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതായത് I have not come across proceedings. I mean it is 66 proceedings of the CPCs. Whether it is അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. I don't know. ഒരു ആധികാരികമായിട്ട് അതിനെ പറ്റി പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. അതൊന്നും നോക്കാതെ പഠിക്കാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല. Thank you. That's it. Anyone who's listening to it, if somebody can share, it would be good. അതായത് സെക്ഷൻ 9 വയലേഷനില് ഓർഡർ 21 റൂൾ 66 പ്രകാരം ഹസ്ബൻഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള, അത് ഓർഡർ 21 റൂൾ 66 കൂടെ നോക്കണം ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, സെക്ഷൻ 9 ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സണൽ റെമഡി. ഇറ്റ്സ് അണ്ടർ പേഴ്സണൽ ലോ റെമഡി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Even though decree is passed, also achieve whether we can be apply the 66. That's a question. Okay. നോക്കാണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല വിത്തൗട്ട്. Thank you ma'am. Thank you. മാഡം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എക്സിക്യൂഷൻ പറ്റൂ കേട്ടോ, പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറ്റും പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർഡർ 21 റൂൾ 32 ഐ തിങ്ക് സോ 32 അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ. അതായത് സെക്ഷൻ 9 പ്രകാരം റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർഡർ ഉണ്ടായിട്ട്, റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർഡർ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ഹസ്ബൻഡ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു, വൈഫ് ഇത് അതെ നീഡ് നോട്ട് കംപ്ലൈ, ദെൻ ഹർ പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ബി അറ്റാച്ച്ഡ്. ഐ തിങ്ക് ഓർഡർ 21 റൂൾ 32 ആണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ. എന്റെ കേസിൽ ഞാൻ വൈഫിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു, എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓർഡർ 21 സെക്ഷൻ 9. So your answer is there, Laila. It's an answer for me also. Thanks, Shiga. മാഡം എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി അതിന് മുമ്പ് മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സിവിൽ ഡെത്ത്, മറ്റേ ഡൈവോഴ്സിന്റെ സിവിൽ ഡെത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണ സിവിൽ കോടതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് പറഞ്ഞു മാഡം. അത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ? ബൈ പ്രസ്യൂമിംഗ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ്, ഡൈവോഴ്സ് ഡിക്രി ക്യാൻ ബി പാസ്ഡ്. സിവിൽ ഡെത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട്. സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ട് പ്രകാരം ഡിക്ലറേഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത്, സെക്ഷൻ 34 ഡിക്ലറേഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് you are declaring, you have to get a declaration for the legal status of the person. മരിച്ച ആളുടെ ലീഗൽ സ്റ്റേറ്റസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള that is also a principle. അതൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ, അതൊരു ഒന്നിന്റെ കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസും ഡിസിഷൻസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ. പക്ഷേ as you said ഡിവോഴ്സിന് ഡിക്ലെയർ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെക്ഷൻ 108 പ്രിസംപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ. പക്ഷെ ലീഗൽ ഹെയർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അത് പോരാ ശിഖ.
then അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻ 80 നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് ഗവൺമെന്റിനെയും പാർട്ടിയാക്കി നമ്മൾ ലീഗൽ ഹെയർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് തരാൻ മടിക്കുമല്ലോ, അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഈ 7 ഇയേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ. അങ്ങനെ കൊടുത്ത ഒരു കേസാണ് ഈ 2016 ഡിസിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ അകത്ത് ഈ സെക്ഷൻ 34 സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ടിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും പ്രിസംപ്ഷൻ 108 ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That what you said is also right. I have seen decisions otherwise also, because declaration of legal status ആണ് സെക്ഷൻ സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ആക്ടിൽ പറയുന്നത്. ഒരു മരിച്ച ആളുടെ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാളുടെ ലീഗൽ സ്റ്റേറ്റസ്? ഇപ്പൊ ഒരാള് ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹീസ് അബ്സ്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സിവിൽ കോടതിയിൽ ബൈ പ്രസ്യൂമിംഗ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് വൺ സോ പേഴ്സൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് ബി പാർട്ടീഷൻ. പക്ഷെ നാളെ ഒരു ജോലിയുടെ ആവശ്യം, if that wife wants a dying in harness അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിയുടെ പർപ്പസ് ലീഗൽ ഹെയർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സൂട്ട്സ് കൊടുക്കാം. ആ ഡിസിഷൻ സൈറ്റേഷൻ കിട്ടിയില്ല എനിക്ക്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഞാൻ ആ കേസ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്. കുറെ അതിന്റെ ഒരു സൈറ്റേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കി കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ ആ കേസ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അതാ പറഞ്ഞത്. അതിനകത്ത് നല്ലോണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ 34ഉം 108ഉം ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഓക്കെ 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 മാഡം. ഓക്കെ മാഡം, മറ്റേത് മാഡം ഓർഡർ 21 റൂൾ 32 തന്നെയാട്ടോ. ഡിഗ്രി ഫോർ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് ഫോർ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺജുഗൽ റൈറ്റ് ഓർ ഫോർ ആൻ ഇൻജങ്ഷൻ. ഓർഡർ 21 റൂൾ 32 പറയുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ മാഡം, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. Hello. Am I audible? Yeah. Yes. Am I audible? I'm Srinath from again. Hello. Yes. Audible? Am I audible, madam? Yeah. Parnolu. Okay. My was that you had stated in the course of your lecture that with respect to condemnation of delay, with respect to cruelty. അപ്പൊ അതിൽ എനിക്കുള്ളൊരു ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ശ്രീനാഥ് ആണോ? ശ്രീനാഥ്. അതെ ശ്രീനാഥ്. It is not condemnation of delay. Condemnation of cruelty is a different ground. No, sorry. Condemnation of delay, condemnation of cruelty. അപ്പൊ അതില് അഡൾട്ടറി വരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അല്ല, അതിലല്ല അഡൾട്ടറി. അതിന്റെ അകത്ത് അഡൾട്ടറിയിൽ കൺനിവൻസും അതിനകത്ത് കണ്ടനേഷനും വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് യു നോ വെരി വെൽ ദാറ്റ് ദിസ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്. അപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് അഡൾട്ടറി സംതിങ് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അനി സർ Yes. One question. Section 18 പ്രകാരം മറ്റൊരു പണിഷ്മെന്റ് പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതില് അപ്പോൺ ദ ആരുടെ കംപ്ലൈന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിന്റെ അത് കേസ് കൊഗ്നൈസൻസ് എടുക്കണേ? ഏത് പാർട്ടീസ് can be punished എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലല്ല, സെക്ഷൻ 80 both persons are committed offense. Yes, both persons committed offense. But do you think these are all എന്താ പറയാ provisions ഒന്നും ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടാവില്ല? അതുപോലെ തന്നെ which court tried the case? Every person who procures a marriage of himself or herself to be solemnized under this act in contravention of the conditions specified in clauses 3, 4 and 5 of section 5 shall be punishable with this offense. So when you give a complaint, what the police does is police അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചാർജ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ലേ ചെയ്യുക. അതനുസരിച്ചിട്ട് offenses ഏതൊക്കെ offenses എങ്ങനെ വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അത് കോടതിയിലേക്ക് പോകും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അകത്ത് which court tried the case? Not the family court anyway, it will be the magistrate's court only. It will be the concerned magistrate court only. It's not the family court. You don't file a petition. It's a offense ആയിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഇറ്റ്സ് എ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ്, പണിഷ്മെന്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസും പല സ്പെഷ്യൽ ഇനാക്ട്മെന്റ്സിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒഫൻസസ് അതിന്റെ അകത്തും ഉൾപ്പെടുത്തും. If tomorrow somebody files a petition or a complaint, makes a complaint before the police saying that the two parties who have got married in a particular marriage are of not statutory age പ്രകാരമുള്ള കല്യാണം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പലതും അതിന്റെ അകത്ത് ആ കംപ്ലൈന്റ് വെച്ചിട്ട് അവർ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവർ ഇതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. സെക്ഷൻ 18 പ്രകാരവും സെക്ഷൻ 18A പ്രകാരം ചാർജ് ചെയ്യും.
അല്ല 125 CRPC അനുസരിച്ചുള്ള ട്രയൽ നടത്താനായിട്ട് ഫാമിലി കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്, കൺഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഫാമിലി കോർട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓൺലി ടോക്സ് അബൌട്ട് എ പണിഷ്മെന്റ്. So who will once the petition is filed before the court, but doesn't family court section 7 jurisdiction ഇത് വരുന്നില്ല. ഫാമിലി കോർട്സ് ആക്ട് 1984 സെക്ഷൻ 7 ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ ഈ സെക്ഷൻ 18A പ്രകാരം ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് വരുന്നില്ല. So essentially it will be the magistrate's court. എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Doesn't come under the family courts act anyway. 21A പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പെറ്റീഷൻ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, 21A, അത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഏർലിയർ ഫയൽ ചെയ്ത കോടതിയിൽ, അതായത് ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫാമിലി കോടതിയിൽ തന്നെ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ബിറ്റ്വീൻ ഒരേ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണെങ്കിൽ പറ്റും, ഒരേ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണെങ്കിൽ പറ്റും. വേറെ 2 ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആവുമ്പോൾ സെക്ഷൻ 24 തന്നെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പറഞ്ഞോളൂ മാഡം. ഹിന്ദു സെറമണി പ്രകാരം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ 2 കൂട്ടർ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരാ. അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 5-6 വർഷം മുമ്പേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്, 4-5 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവർ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇവിടെ വീണ്ടും സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം മാരേജ് കഴിയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവര് പിന്നീട് ഡിവോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് പ്രകാരമാണ്? സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം ഡിസോൾവ് ചെയ്യണോ അതോ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരമാണോ? മാരേജ് ആക്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ലൈക്ക് ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വിവാഹം സെറമണി പ്രകാരം കഴിച്ചിട്ട് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാറുണ്ടാവും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ 8 പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഇൻവാലിഡ് ഒന്നും ആവുന്നില്ല മാരേജ്. അതെ, ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ സെക്ഷൻ 13 ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാം അവർക്ക്. മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താ? അതും ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ വക്കീൽ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്ഷൻ 15 അനുസരിച്ചിട്ടാണോ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്, അതോ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം 30 days നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്? 30 days നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് സാഹചര്യത്തിൽ അവരങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അതെന്തോ വൈഫ് കുറച്ച് ഓവർ സ്മാർട്ട് കാണിച്ചതാണ്, നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ അവര് സെപ്പറേറ്റഡാ. You can always file see date of marriage എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. അതിനുശേഷം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ this date of marriage would have been shown as the date on which the actual Hindu marriage took place. Yes, unless and until the other person does not question the date, I mean the mode of marriage, Hindu marriage act തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. Okay, thank you madam. Madam, last question. Yes. മുഹമ്മദ് സാർ ചോദിച്ചോളൂ. മാഡം, ഈ എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞില്ല സെക്ഷൻ 14 ഇപ്പൊ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ 1 കൊല്ലം ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ. മാരേജ് മാട്രിമോണിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ടാലൊരാളെ തടസ്സം കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വെക്കാം, 1, 2, 3 മാസം കൊണ്ടിനുള്ളിൽ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കൊടുക്കാം. അതാണ് അതില് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഡിപ്രൈവിറ്റി ഓഫ് ദ ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ടന്റ്, എക്സ്ട്രീം ഡിപ്രൈവിറ്റി, ഡിപ്രൈവ് ചെയ്യുക പെറ്റീഷണറെ, എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഡിപ്രൈവ് ചെയ്യുക റെസ്പോണ്ടന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോസിംഗ് എക്സ്ട്രീം ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ടു ദ പെറ്റീഷണർ. എന്തായാലും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു ജനറൽ സംഭവം, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ പലതും ക്ലിയർ ആയില്ല, സൈറ്റേഷൻ പലതും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വനിതാ പ്രവീൺ ഗെയ്ക്വാദിന്റെ സൈറ്റേഷൻ ഫുള്ള് കണ്ടില്ല, 2-3 സംഘങ്ങളിലെ സൈറ്റേഷൻ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ? മുഴുവൻ ഇനി പറയാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ മെയിലിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. DRPP യുവർ നമ്പർ, മാഡത്തിന്റെ നമ്പർ ഇതിലുണ്ടോ? ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇതിലുണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു 99470 ഓക്കെ 11800. 11800. Shall I read it once more? 99470 ഓക്കെ. പിന്നെ ബഷീർ എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം, അഡ്വക്കേറ്റ് ബഷീർ ചോദിച്ചു, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, വേറെ റിട്ടയർ സർവീസ് വന്നതാണ്. പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഡൈവോഴ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്, റിസർവേഷൻ റൂൾ മാറ്റുന്നതിന്റെ മുമ്പ് 3-4 വർഷം മുമ്പ്. ഇപ്പൊ കേരള ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ റൂളൊന്ന് മാറ്റി, ഈ ക്രീമി ലെയർ പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളം ഡൈവോഴ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ.
അത് വളരെ എന്തൊരു അബ്യൂസീവ് പ്രോസസ് അല്ലേ ശരിക്കും ഇന്ന് ബഷീർ വരാത്തത് കൊണ്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് കാരണം ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കും. ഞാൻ കുറെ നോക്കിയപ്പോ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് കൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ കൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോടതിനെയാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കേണ്ടത്. I was a responsible officer in education department. That's why you know the matter. Yes, you must be knowing it first hand. Okay. Thank you so much. ഓക്കെ, നമ്മുടെ 21ാമത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. 21 ദിവസമായി നടന്നു വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ക്ലാസ് പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ അത് ശരിക്ക് നമ്മുടെ മാഡം ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പൂർണ്ണമായും തീർത്ത ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റിയായി അറിയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ. ഹിന്ദു മാരേജിലോ നമുക്ക് 2 ഭാഗങ്ങളില്ല, 2 പാർട്ടായ 2 ക്ലാസ്സുകളിലാണ് നമുക്ക് വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുകയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും കേരള ബാർ കൗൺസിലിനുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ വൈകിയ വേളയിലും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ബാർ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ശ്രീ മൊയ്തീൻ സാറുണ്ട്, സാറുണ്ട്, ശ്രീനാഥ് സാറുണ്ട്, ചെയർമാൻ, അതർ മെമ്പേഴ്സ്, പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യം കണ്ടവരുടെ പേര് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നാളെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ ഹരിഹരപുത്രൻ സാർ എക്സിക്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ റിലേറ്റിംഗ് ടു എക്സിക്യൂഷൻ ഡിഗ്രീസ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് സാറ് എത്തുന്നത്. നാളെ വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടെത്താം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വലിയ ഗെയിൻ ആയിരുന്നു. കാരണം ഈ ഡിസ്കഷൻസ്